Hey guys, I am telling you some basic English phrases that you use in your daily life. Let's start. She loves her pet. वो अपने जानवर से प्यार करती हैं. Pet का मतलब है वो जानवर जो हम घर में पालते हैं. She loves her pet. या उसे अपने जानवर से प्यार है. She is writing. वो लिख रही है. She is writing. She is chasing butterflies. وہ تتلیوں کا پیچھا کر رہی ہے. She is chasing butterflies. She is chasing butterflies. وہ تتلیوں کا پیچھا کر رہی ہے. She is painting. وہ مصوری کر رہی ہے. She is painting. She drinks tea. وہ چائے پیتی ہے. She drinks tea. I help my mom. میں اپنی امی کی مدد کرتی ہوں. I help my mom. I will be back soon. میں جلدی واپس آ جاؤں گی. I will be back soon. Let me check that. مجھے اسے دیکھنے دو. Let me check that. Let's go for a walk. آؤ سیر کو چلیں. Let's go for a walk. Please be careful. مہربانی کر کے احتیاط کرو. Please be careful. It's your choice. تمہاری مرضی ہے. It's your choice. I will take care of it. میں اس کا خیال کروں گی. I will take care of it. He is waving. وہ ہاتھ ہلا رہا ہے. He is waving. وہ ہلا رہا ہے. He is jogging. وہ بھاگ رہا ہے. He is jogging. I feel sleepy. مجھے نیند آ رہی ہے. I feel sleepy. مجھے نیند آ رہی ہے. He is shouting. وہ چلا رہا ہے. He is shouting. I am learning. میں سیکھ رہی ہوں. I am learning. That's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.